example, I was in the garden. In we went through the field. அது மாதிரி through வரும். Simple இதெல்லாம். Simple preposition. The word becoming before noun. Okay. Then compound வந்து above, across, among, behind. இதுல example பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வரும்? This is a prefixing preposition to a noun, adjective, adverb. So above all, amongst ourselves, behind the screen, அந்த மாதிரி வரும். Participle வந்து it's judging, concerning, respecting the people. காமனா ஒரு crowd அட்ரஸ் பண்ணும்போது participation இருக்கும். It depends on the participation. So participle preposition will be used there. Judging the people, concerning all, அது மாதிரி. Double words, from behind, from within, from beyond, எதுல இருந்து வேணாலும் வரும். Double words it will be used. Okay. Then disguised, a equal to on, 2 rupees a day, once a week. So அதே மாதிரி detached preposition வந்து it will not be attached to anybody in the crowd. So whom did you speak to? யார்கிட்ட நீங்க பேசுறீங்க? யாருமே nobody is addressed here. You should tell to whom you are speaking. So common கேக்குறது, whom did you speak? யார்கிட்ட பேசுனீங்க? Phrasal, group of words, by means of, on account of, அந்த மாதிரி சேத மாதிரி phrasல வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரப்போசிஷன்ஸ்ல இதுல தான் டிஃபரன்ஷியல் இது இருக்கும், எரர் ஸ்பாட்டிங் இருக்கும் உங்களுக்கு. டுவர்ட்ஸ் தி எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுல வேரியஸ் எல்லா இடத்துலையுமே யூசேஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து சிமிலரா இருக்கும். பட் இட் வில் நாட் பி செட் இன் டு தி கிராமட்டிக்கல் கரெக்ஷன். ஓகே. ஸோ அதனால அந்த கிராமட்டிக்கல் எரர் வராம பார்க்கறது தான் உங்களுக்கு டுவர்ட்ஸ் த எக்ஸாம் யூ ஷுட் கான்சென்ட்ரேட். We will see examples, okay, in error spotting in preposition. I'll give you some of the examples. And the error spotting varumbodhu, you just tell me in which part you will be, it will be correct. Okay. Find out the error in which of the following sentences, if any. If there is no error, the answer is D. Okay. First, the widely publicized manifesto of the new party. I'll just write it down. Okay. So that you can take. The widely publicized manifesto of the new party is not oblique much different than ours. No error. Is A, B, C. No error is D. Darker than mine. இப்படி வச்சு ஓகே. ஓகே, இப்படி வச்சுண்டா இது. The widely publicized manifesto of the new party is much different than ours. இதுல எது எரர்? கிராமட்டிக்கல் எரர் என்ன?
சொல்லுங்க. Grammatical error. The widely publicized manifesto of the new party is not much different than ours. இதுல எந்த ப்ரொபோசிஷன் எந்த ஏரியால தப்பா இருக்கு சொல்லுங்க. இது கலோக்கியல் லாங்குவேஜ். தேன்ல என்னமா வரணும்? ஆமாங்க. Dan is right, but what should be the preposition? From. You are right. From. From தான் வரணும் அந்த இடத்துல. From ours. Widely publicized manifesto of the new party is not much different from ours. See, much different ன்னு வந்துட்டனாலே from ours தான். Okay. My brother has ordered for a new book. No error. My brother has ordered for a new book. No error. Far varad. My brother has ordered a new book. அப்படிதான் வரணும். Okay. Third. The top ranking candidates will be appointed in senior jobs in good companies. இங்க என்ன தப்பு சொல்லுங்க? இன் சீனியர்ல என்ன வரணும்? ஏன் இன் கம்பெனிஸ்ல இல்லையா? கரெக்டா தானே இருக்கு? It's right, no? The top ranking candidates will be appointed in senior jobs in companies. ஏன் ஃபாரும் கரெக்டா? ரெண்டும் வருதா? ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கா? இன் அண்ட் ஃபார் ரெண்டுமே வரலாமா? எது வேணா வரலாமா? how will you replace it? simple prepositionல தான் change that you can understand இல்லையா? simple prepositionல there is a change. So in senior jobsல change in companiesல change in senior job. So you have spotted the error in senior job. இந்த இடத்துல என்ன வரணும்? இல்ல, top ranking candidates will be appointed. Phrasal preposition எல்லாமே according to, agreeably to, owing to, with regard to, in addition to, in reference to. இப்ப சொல்லுங்க. Top ranking candidates will be appointed this is with reference to the jobs. Okay. With reference, phrasal, with reference to the senior job. So inga 2 தான் வரும். Phrasal preposition. You should use phrasal preposition. Top ranking candidates will be appointed to senior jobs in companies. இல்ல இருக்கட்டும்.
Then I'll give you some more examples. I'm just trying to give you one example in each type of preposition. Okay. Fulla என்னால ரிவைஸ் பண்ண முடியாது, பட் சிமிலர் ப்ரப்போசிஷன் நம்பர் ஆஃப் ப்ரப்போசிஷன்ஸ் எப்படிலாம் நமக்கு வந்து வேரி ஆகுமோ அதே மாதிரி ப்ரப்போசிஷன் பேட்டர்ன்லயே ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிவ் யூ சம் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ். I was shocked to hear that his father died of an accident no error. Then என்னென்ன அத இது எதுல சிம்பிள் ப்ரப்போசிஷன்ல தான் வருது. ஸோ ஆஃப் அன் ஆக்சிடென்ட் இங்க தான் எரர். ஓகே, ஸோ எரர் இன் ஏபிசி. இந்த இடத்துல என்ன வரலாம்? இன் வரலாமா? ஸோ சிம்பிள். I was shocked to hear that his father died in an accident. I do not understand why he is so angry at me. No error. I do not understand why he is so angry at me. Angry கட்டது. Okay, fine. So error. Error in C. Error in C. What should be replaced? With me. On வராது இந்த இடத்துல. With தான் வரும். I do not understand why he is so angry with me. You have colloquial இது வந்து நம்ம எப்படி வேணா நம்ம பேசுவோம், எப்படி வேணா எழுதலாம். பட் கிராமட்டிக்கலி ஒரு சில ரூல்ஸை we have to follow. ஸோ ப்ரப்போசிஷன்ல ஜென்ரலா இட் வில் கோ வித் தட். ஓகே, பட் டுவர்ட்ஸ் தி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல யூ ஷுட் திங்க் ட்வைஸ் என்னெல்லாம் செட்டில் டவுன் ஆகும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் சிம்பிள் ப்ரப்போசிஷனா இல்லை காம்பவுண்ட் ப்ரப்போசிஷனா இல்லை ஃப்ரேசல்ல வருதா? மேக்ஸிமம் ஃப்ரேசல்ல தான் ஃபிட்டின் ஆகும். யூ வில் ரிசீவ் கொஷின் ஒன்லி இன் ஃப்ரேசல் சைட். ஃப்ரேசல் சைட் நிறைய இருக்கும் கொஷின்ஸ். ஸோ ஃப்ரேசல் சைடை யூ ஷுட் கான்சென்ட்ரேட். அண்ட் டியூவல். ஓகே, டிஸ்கைஸ் ரொம்ப வராது. டபுள் வேர்டில் ப்ரப்போசிஷன்ல கண்டிப்பாக ஒரு 2 கொஸ்டினாவது இருக்கும். ஃப்ரம் பிஹைண்ட் அந்த மாதிரி, ஃப்ரம் வித்தின்,
So ரெண்டு question you will have in இது double preposition. So you should be very careful. அதில் எல்லாமே fit in ஆகிற மாதிரி இருக்கும். So அது ரெண்டு மூணு நீங்க you should concentrate more on that. Okay, you should practice more on that double preposition, phrasal preposition, simple and compound. I'll give you test paper. அதில் அப்புறமா உங்களுக்கே தெரியும் டெஸ்ட் பேப்பர் ஒன்று ஒர்க் அவுட் பண்ணினாக்கா in which area you should concentrate more and you should have more practice towards exam. Okay, now adjectives. Descriptive, possessive, demonstrative, interrogative, indefinite. நேத்திக்கு சொல்லும் போதே நான் சொன்னேன் அட்ஜெக்டிவ்ஸ்ல டிஸ்கிரிப்டிவ் உண்மையில கலர் சைஸ் this will describe noun, describe noun. Possessive, possessively this will replace pronouns. Okay, possessive வந்து pronouns based. Pronouns வர இடத்துலலாம் you will use possessive adjectives. Pronouns act as adjectives. இது வந்து I, my, our, its இதெல்லாம். Then here demonstrative defines the kind of word. This is demonstrative. இதுல this, that, those, what. Interrogative, which and what, question mark. Then indefinite, this is non-specific usage of noun. Few, many, much, most, several. It is self-defined. Descriptive na ungalku theri color and size. This is based on describing the nouns. And possessive is pronouns as adjective. Pronouns are used as adjective. My, our, it's like that. Demonstrative, it defines the kind of word. This, that, those, what, like that. Interrogative is always question mark, which and what. Then indefinite, it's non-specific usage. It is few, many, much, most, several. Adjectives-க்கு I will give some examples. ஒரு இதுலயும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். ஓகே, I will just distribute papers, test paper பார்க்கலாம், so that you will understand more the adjectives பொறுத்த வரைக்கும். Okay,
ம் ம் ஆமா, வேர்பல் மட்டும் கொடுத்தா போதும்ல. வெர்பல் ரெண்டு ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கலாமா, ஒரு ஒரு பேப்பர் யூ ஹேவ். நேத்திக்கு அட்வர்ப்ல சொன்ன மாதிரி அட்ஜெக்டிவ்ல நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஆஸ் அண்ட் வென் வி ப்ராக்டிஸ் யூ வில் கெட் டு நோ. நான் ஒரு ஒரு ரூலும் அதை நம்ம கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணும்போது ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலா நான் ஒரு 4-5 எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் வி வில் ஒர்க் ஆன் தி பேப்பர்ஸ். Time and again I'm insisting that we are just brushing up the grammar part. ஏன்னா you are more prone to error in the grammar part, and most of the questions in English are from grammar part. First ரெண்டு passage இருக்கு, அந்த ரெண்டு passageமே the answers will be from the passage only. ஓகே, அதுல கரெக்ட் பேசேஜ், அந்த சென்டென்ஸ் அது எல்லாமே போல்டு லெட்டர்ஸ்ல இருந்து வரும். ஸோ யூ வில் மார்க் தட். யூ வில் ஹாவ் சம் 5 to 10 minutes ஃபார் தட் பேசேஜ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அனதர் 5 செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் கிராமர். அதனால தான் ஐ எம் ஒன்ஸ் அகைன் இன்சிஸ்டிங் ஆன் தட். அட்ஜெக்டிவ்ஸ், ப்ரப்போசிஷன்ஸ், அட்வர்ப்ஸ், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யூ கோ டீப். நான் ரொம்ப ஜஸ்ட் ஐ எம் பிரஷிங் அப் தி சிலபஸ். ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், கிளாஸ்ல அதுக்கு மேல நம்மளால எடுக்க முடியாது. ஹவு மச் யூ ஆர் பிராக்டிசிங் இன்டு தட், அதுதான் தட் வில் கோ மோர் இன்டு யுவர் மைண்ட், தட் வில் பி ரிஜிஸ்டர்ட். ஏன்னா வி ஆர் இன் தி ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் கலோக்கியல் இங்கிலீஷ் அண்ட் ரிட்டன் இங்கிலீஷ்ல கூட வி வில் ஹாவ் சம் டைம் டு டிசைட் ஆன் வாட் இஸ் வாட். பட் கிராமட்டிக்கல் எரர் ஸ்பாட் பண்ணும்போது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும், எல்லாமே ஃபிட் இன் ஆகும். You cannot find. அதுவும் ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ், ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து யூ வில் ஹாவ் சம் சினானிம்ஸ், நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்டானிம்ஸ், அதுக்கப்புறம் நடுப்புற இதுல ப்ரப்போசிஷனும் அட்வர்பும் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ யூ வில் கெட் கன்ஃபியூஸ்டு. கரெக்டா பண்ணிட்டே வருவோம், திருப்பி கரெக்டா தப்பா பண்ணுவோம். ஸோ தி மோர் அண்ட் மோர் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் யூ பர்ஃபெக்ட். ஸோ பி கேர்ஃபுல். அட்ஜெக்டிவ்ஸ், அட்வர்ப்ஸ், ப்ரப்போசிஷன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய யூ ஷுட் ப்ராக்டிஸ். If possible, you buy one grammar book and you go through it fully. Theory எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு you just practice on that. Though it is basic, ஒரு 7th 8th grammar book இருந்தா கூட போரும், or 10th grammar book, that will go enough into your mind. ஏன்னா ஈவன் ஐஏஎஸ்க்கெல்லாம் கூட 9th 11th அந்த மாதிரி கிராமர் புக்ஸ் தான் they are referring. ஸோ யூ பி கேர்ஃபுல். ஏன்னா இங்கிலீஷ்லலாம் தான் யூ கேன் கெயின் மார்க், அதில் வந்து நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்கு. ஸோ யூ பி கேர்ஃபுல் ஆன் தி நெகட்டிவ் மார்க்கிங். கரெக்டா தப்பாங்கிறத விட நீங்க தப்பான ஆன்சரை மார்க் பண்ணி, ஒன்று தப்பாச்சுன்னா பின்னாடி பின்னாடி தப்பான ஆன்சர் மார்க் பண்ணின்னு வந்துட்டீங்கன்னா யூ வில் லூஸ் மார்க்ஸ். ஸோ நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்கிறதுனால அட்லீஸ்ட் தெரியலன்னா யூ கேன் ஸ்கிப் த கொஸ்டின். ஓகே, தெரியலன்னா யூ கேன் ஸ்கிப் த கொஸ்டின். சிமிலரா இருக்கே, இது இருக்கலாமோ அப்படின்ற டவுட் வந்துருச்சுன்னா அது வந்து ஆசிலேஷன்ல போயிடும். ஸோ டோன்ட் டூ தட், பி கேர்ஃபுல். ஓகே, நான் சிம்பிளா அட்ஜெக்டிவ்ஸ் இப்ப கொடுத்துட்டு we will go on test papers. The technician reminded them to have a thoroughly cleaning of the
machine after each use. No error. இந்த இடத்துல adjectiveல எந்த இடத்துல error இருக்கு? A, B, C, D, E. The technician reminded them to have a thoroughly cleaning of the machine after each use. No error. எல்லாமே கரெக்டா தான் இருக்குல்ல? எதுவும் தப்பு இல்லையோ? தரோ வரும்போது ly வராது. சோ இதுதான் எரர். ly வர இடம் எல்லாமே ஒரு தரத்துக்கு ரெண்டு தரம் கொஸ்டின்லயே தட் இஸ் யுவர் ஹிண்ட். ly வரும்போது யூ ஜஸ்ட் ரீட் ஒன்ஸ். இன்னும் ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணி படிச்சு பாருங்க. கரெக்டா அந்த இடத்துல ly ஃபிட் இன் ஆகுமா? அது தேவையே இருக்காது அந்த இடத்துல. ஓகே. So the technician reminded them to have a thorough cleaning of the machine after each use. நான் ஏன் படிச்சுட்டே எழுதுறேன்னா ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு சப்போஸ் கிளார் அடிச்சதுனாக்க தே ஷுட் நோ. அதனால தான் நான் படிச்சுட்டே எழுதுறேன். ஓகே. It very often happens that a man who talks most does little. No error. இதுலயும் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. It very often happens that a man who talks most does little. எரர் எங்க? சீல. Partly right. Then what should be the answer? Partly right. Okay. C, most. This is wrong. Error. What should be the word? More? Much. So you should first eradicate. மீதி என்னென்ன சென்டென்ஸ் உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஆன்சரை நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு இது பாக்குறோம். இந்த கொஸ்டின் இருக்கு. ஓகே. இதுல வந்து இட் வெரி ஆஃபன். ஓகே. திஸ் இஸ் ரைட். ஹேப்பன்ஸ் தட் ரைட். A man who talks most does little. Doubt. No error. Right. So இந்த பார்ட்ல தான் யூ ஷுட் கான்சென்ட்ரேட். இதை திருப்பி திருப்பி படிச்சு பார்க்கணும். யூ ஷுட் ரிப்பீட். கொஞ்சம் மைண்ட் மேப்பிங் பண்ணிக்கணும். யூ ஷுட் மைண்ட் மேப் யுவர் செல்ஃப். A man who talks most does little. Whether it will come. So இந்த இடத்துல எரர். அப்ப மோஸ்ட்ங்கிறது it doesn't sounds good. ஓகே. பிராக்டிக்கலா இல்லையா? ஸோ இதுல தான் ஏதோ கிராமட்டிக்கல் எரர். ஸோ இந்த மாதிரி தான் யூ ரூல் அவுட் தி ஆல் பாசிபிலிட்டிஸ், ஃபைண்ட் அவுட் தி வேர் யூ கேன் ஸ்பாட் தி எரர். இந்த எரர் இருக்கிற இடத்துல வாட் யூ ஷுட் ரீப்ளேஸ். இந்த கிராமட்டிக்கல் எரர் அவங்க வந்து ஆக்சுவலா யூ டோன்ட் வாண்ட் டு சப்ஸ்டான்ஷியேட் வெதர் மோஸ்ட்க்கு பதில் மச் வரணும்லாம் அவங்க சொல்லல. யூ ஹாவ் டு டிக். அவ்வளவுதான். This is for your knowledge. What will come after this? Okay, this is for your knowledge. But you have found out that error. So this is important. So you should concentrate on this. You should spot the error. Okay, இது வந்து உங்க நாலேஜுக்கு. So first எந்த எக்ஸாம்லயுமே rule out the all impossibilities and what is possible. அதை டிக் பண்ணணும். அது ஒரு தரத்துக்கு ரெண்டு தடவை ரிவைஸ் பண்ணணும். மைண்ட் மேப்பிங் தான்.
அதுக்கு தான் நான் சொல்ல வந்தேன். உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் யுவர் நாலேஜ் ஒன்லி. அதனால தான் ஐ எம் பிரஷிங் அப். இல்ல டீப்பா நீங்க வந்து ஒரு எஸ்ஸே எழுதணும், இல்ல கிராமர் கொஸ்டின்ஸ் எழுதணும்னா யூ ஹாவ் டு ஹாவ் மோர் நாலேஜ். ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்னென்னலாம் இருக்கு, ஓகே இது மூணும் இல்ல, அப்ப இதுல தான் தப்பு. இது கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, இதுல என்ன வரணுங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். திஸ் இஸ் ஃபார் யுவர் நாலேஜ். ஓகே. This might help you in the interview. அதனால தான் அதுல இன்சிஸ்ட் பண்ணேன். This might help you in interview. The flood situation this year is worst than that prevailed in the last year. No error. கரெக்டா தானே இருக்கு? The flood situation this year is worse than that prevailed in the last year. No error. கரெக்டா தானே இருக்கு? எந்த ஃப்ரேஸ்லாம் கரெக்டா இருக்கு? The flood situation this year, right? No error, right? No error, right? No error, right? No error வராது. No error வராது. Double negative. Okay, so there is error. No, கண்டிப்பா இதுல எரர் இருக்கு. ஃபைன். எதுல இருக்கு இப்போ? திருப்பியும் சீலியா? சீல் என்ன இருக்கு? That prevailed in the last year. ப்ரீவியஸ் இயரை விட இந்த வருஷம் வேர்ஸ்டா தானே இருந்தது. 2015 விட 24 கஷ்டமா தான், 23 இது கஷ்டமா தானே இருந்தது. which we didn't expect at all. இது கரெக்டா இல்ல? இடி வரக்கூடாதா? கமான் கமான் கமான். தூக்கம் வருதா? போர் அடிக்கிறதா? இதுவும் கரெக்ட் தான். சோ எரர் இஸ் இன் பி. டி வராதுமா, தான் வருது. வர்ஸ் வர்ஸ் ஆர் வர்சர் வரலாம். ஓகே, வர்ஸ் டி வராது, வேர்ஸ்ட் வராது. ஸோ எரர் இஸ் இன் பி பார்ட். ஸோ அதுல தான் நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ரூல் அவுட், எதெல்லாம் இல்லையோ அதெல்லாம் ரூல் அவுட் பண்ணிட்டு எது கரெக்டா, எதுல தப்பு இருக்கலாமோ அதை கரெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, எப்பயுமே வேர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அதெல்லாம் கீவேர்டு. வேர்ஸ்ட் வர இடத்துல பார்க்கணும், எல்ஒய் வர இடத்துல பார்க்கணும். எக்ஸாம்க்கு எல்லாம் ஷார்ட்கட் மெத்தட். அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னா ஒரு தரத்துக்கு 2 தடவை யூ ஹாவ் டு ரிவைஸ். எல்ஒய் வந்திருக்கிறது கரெக்டான வேர்டா, அதுலதான் எல்ஒய் வந்திருக்கா, இதெல்லாம் ஷார்ட்கட். நான் விஷுவலி சேலஞ்ச் பர்சன் படிக்கும்போது நிறைய பார்த்துருக்கேன். அவங்க நிறைய ஷார்ட்கட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க சினிமா பாட்டை வச்சுட்டு. ஏன்னா they don't know what will be that, இல்லையா? they cannot see இல்ல, அதனால அவங்களுக்கு வந்து மேப்பிங் வராது. only on hearing they will do.
அந்த மேப்பிங் வந்து அந்த ஹியரிங் அந்த பாட்டை வச்சுதான் தே வில் ஹேவ் ஷார்ட்கட் மெத்தட்ஸ். அது மாதிரி யூ ஷுட் நோ. ஷார்ட்கட் வந்து சிலதெல்லாம் வச்சுக்கத்தான் வேணும் மைண்ட் மேப்பிங்ல, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது இல்லைன்னா ஸ்பீட் வராது. ஸோ டைம் கன்சியூமிங்கா இருக்கிற கொஸ்டினா இருந்ததுன்னா டக்குன்னு யுவர் மைண்ட் ஷுட் ஸ்விட்ச் ஓவர் டு மைண்ட் மேப்பிங். ஸோ அதனால படிக்கும் போதே யூ ஷுட் மைண்ட் பேக் எல்லா எனி கிராமர்னு இல்லை, எனி சப்ஜெக்ட் யூ ஷுட் மைண்ட் மேப் வித் சம்படி சம்திங் விச் யூ ஆர் வெரி ஃபெமிலியர் வித். ஓகே, அந்த மாதிரி நீங்க ஒன்னு பர்சன் பேஸ்டு சம்படி, இல்லைன்னா இந்த மாதிரி விஷுவலி சேலஞ்ச் நேச்சுரலி சினிமா பாட்டு வச்சுதான். ஏன்னா அவங்களுக்கு அர்த்தம் புரியும், அது அந்த அர்த்தத்தை வச்சுதான் தே வில் ஹாவ் சம் ஷார்ட்கட் மெத்தட். ஈவன் இவங்களுக்கெல்லாம் கூட பர்சனாலிட்டிஸ்க்கு செலிபிரிட்டிஸ்க்கெல்லாம் அவங்க அதை வச்சுதான் தே வில் ஹாவ் ஷார்ட்கட் மெத்தட். ஸோ எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுக்கு தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். டுவர்ட்ஸ் எக்ஸாம் யூ ஷுட் ஃபோக்கஸ். ஓகே, some people get used to changes very easily than others do. No error. Some people get, இது கரெக்ட். used to changes, இதுவும் கரெக்ட். very easily than others do, இதுல நிறைய கன்ஃபியூஷன் வரும். ஏன் இங்க எஸ் இருக்கு, இங்க தான் இருக்கு, இங்க ly இருக்கு, இங்க வெரி இருக்கு. நோ எரரும் கரெக்ட். ஸோ இதுல எந்த பக்கம் எல்லாமே க்ளூ, இங்க நான் சொன்ன க்ளூஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இதுலதான் ஏதோ சேஞ்ச் வச்சுக்கலாம். அப்படி வெரி ஈஸி, நோ அதுதான் கரெக்ட். வெரி ஈஸிலி கரெக்ட். ஆனா இதுலதான் எரர். இப்ப கிராமட்டிக்கலா யூ ஷுட் திங்க். கிராமட்டிக்கலா எரர் இதுலதான். அது 3 ரைட்டு, இதான் எரர். grammatical correction you have to think over. Some people get used to changes very easily than others do. face of it பார்த்தா கரெக்டா இருக்கு. கரெக்ட் தானோ? நோ எரர் தான் வரணுமா? டூவா? டூல டூ வராதா? easily than others வரணுமே. கம்ப்ளீட் ஆனமே சென்டென்ஸ். மோர் ஈஸிலி தான் வரணும். தேன் வந்திருக்கு இல்லையா, மோர் தேன். ஸோ மோர் ஈஸிலி தேன் அதர்ஸ் டு. தேன் வரும்போது வெரி ரொம்ப வராது. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஹிண்ட். ஓகே, எப்பயுமே கம்பேரிட்டிவா வருது இல்லையா, ஸோ யூ ஷுட் திங்க் ஆஃப் தட். ஸோ இது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். Find that you have spotted the error in this sentence, so you will get marks. But என்ன ரீசன்ங்கிறது you should understand. Okay, shall we go move on to paper? வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல போலாமா பேப்பருக்கு? ஒரு சேஞ்ச். ரொம்ப தூக்கம் வரும்ல கிராமர்ல, அதுவும் ஐ திங்க் இட்ஸ் 11:30 சாப்பிட்டு வந்து 11:30 11 ஓகே ஓகே 11 தான். அப்ப தூக்கம் வராது. 12 o'clock அப்புறம் தான் பார்க்கணும். சரி, வில் கோ ஆன் டு இதுக்கு பேப்பர் போயிடலாம். ஸோ தட் கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷிங்கா இருக்கும்.
நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஆக்சுவலி வேர்பல் எபிலிட்டின்னு கொடுத்துருக்கு. ஐசிஐசிஐயோட பிஓ எக்ஸாம் பேப்பர் இது. ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர்ஸ். ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இல்லையா? பிரைவேட் அந்த பேங்க்ஸோடது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். பட் யூ வில் கெயின் நாலேஜ். இது ஒன் ஆஃப் தி ப்ராக்டிஸ் பேப்பரா யூ கேன் டூ இட். ஓகே. ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டைரக்ஷன்ஸ் வந்து ரீட் த ஃபாலோயிங் பேசேஜ் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் ஆன்சர் தி கொஸ்டின்ஸ் given below it. A phrase has been given in bold to help you locate it while answering the question. இந்த கொஸ்டின் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். எல்லா இதுலையுமே ஃபர்ஸ்ட் 5 கொஸ்டின்ஸ் ஆர் 10 கொஸ்டின்ஸ் ஒன்லி பேசேஜ் இருக்காது. இன்னொன்னு இல்ல இருக்கா? வெர்பல் இருக்கா? சரி இருக்கா? வேற யாருக்கா வேணுமா? யாருக்கா தனியா வேணும்னு எடுத்துக்கோங்க. நான் ஐ திங்க் 10 ஜெராக்ஸ் தான் எடுத்தேன், அதனாலதான் மேனேஜ். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேஸ் இது பேராகிராஃப் வந்து இட் வில் பி ஆஃப் எல்லாமே அதுல போல்டு லெட்டர்ஸ் இருக்கும். யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் அவுட் எது கரெக்ட். இதுல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? A phrase has been given in bold to help you locate it while answering the question. இதுல என்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் அந்த passage படிச்சுட்டு some time. இது கிராமர் பேஸ் கிடையாது. யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பேசேஜ். அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை படிச்சாதான் வரணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் சம் டைம் ஆன் திஸ் கொஸ்டின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போன உடனே இதுல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா யுவர் டைம் வில் பி வேஸ்ட். ஸோ 1 மார்க் கொஸ்டின் வரும்போது அதெல்லாம் யூ ஹாவ் டு கான்சென்ட்ரேட். ஃபர்ஸ்ட் அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. ஸோ கிராமர். நெக்ஸ்ட் டைரக்ஷன் 66 to 70 என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இன் ஈச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் a sentence has 4 parts marked as A, B, C and D. Besides these 4 parts, there is a bold part in the sentence. The 4 parts marked as A, B, C and D are not given in the proper order. Starting from the bold part, rearrange the remaining 4 parts in the proper sequence to make a meaningful sentence. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? ஃபர்ஸ்ட் 4 செட்ஸ் ஆஃப் இது இருக்கு. ஏபிசிடின்னு சென்டென்ஸ்ல 4 பார்ட்ஸ் இருக்கு. Besides these 4 parts, there is a bold part in the sentence. Bold partல நடுப்புற ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு. அந்த சென்டென்ஸ்லேருந்து வர நெக்ஸ்ட் 4 பார்ட்ஸ், அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பார்ட்டை பத்தி நம்ம கவலையே பட வேண்டாம். ஸோ ரூல் அவுட் தட். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ் என்ன? until that bold part you have to rule out. அதை பார்க்கவே வேண்டாம். ஜஸ்ட் மைண்ட்ல அந்த சென்டென்ஸ் கண்டினியூட்டிக்கு வச்சுட்டு இருந்தா போறோம். எரர் எதுல மாத்த வேண்டியது இருக்கும் உங்களுக்கு? போல்டு பார்ட்டுக்கு அப்புறம் தி 4 parts marked as A, B, C and D are not given in their proper order. Starting from the bold part, rearrange the remaining 4 parts. So question முதல்ல கரெக்டா you should understand. So அந்த question பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து we will proceed. ஸோ அதுல ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 1 minute இருந்து இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க? எய்தர் சினானிம், ஆன்டானிம், ஜம்பிள்டு சென்டென்ஸ், இல்ல ரீசனிங் அவுட், வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ யூ ஷுட் கான்சென்ட்ரேட் மோர் ஆன் திஸ். ஓகே. ஸோ அந்த டைரக்ஷன்ஸ் என்னங்கிறத கரெக்டா படிச்சுக்கோங்க. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் 2-3 சென்டென்ஸ் அப் டு போல்டு பார்ட் யூ நீட் நாட் வரி அபவுட் இட். ஆஃப்டர் போல்டு பார்ட் ஒன்லி சென்டென்ஸ் ஆர் ரீஅரேஞ்ச் ஆர் ஜம்பிள்டு. So you have to sequence it. Okay. So ipo first question, that everyone accepts but no one questions. So on the A and B correct, adu thevaiye illa. One of the unspoken rules in India is adha bold part. So idukku appuram varadhula da you have to sequence. One of the unspoken rules in India is year after year that the rupee should keep depreciating. இப்ப வந்து A and B கரெக்டா இருக்கு. A and B கரெக்டா இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது one of these unspoken rules in India வரைக்கும் கரெக்டா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு? year after yearங்கிறது C. that the rupee should keep depreciating ங்கிறது D. C and D ல C and D வரணுமா? D and C வரணுமா?
D and C வரணும். So என்ன ஆப்ஷன் அதுல? AB is right, bold part is right, D and C is right. Then ABDC. நான் ஜஸ்ட் ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்களுக்காக எழுதி போடுறேன். யூ ஃபைனலைஸ். ஒன்னொன்னா பாருங்க. One of the unspoken rules in India is year after year see that the rupee should keep depreciating. This is D. இப்போ A and B not to worry. Okay, இது right. One of the unspoken rules in India is bold ல இருக்கு. Year after year see that the rupee should keep depreciating. இப்போ D. இப்போ இதுல என்ன சொல்றீங்க? AB is okay. இப்போ D and C, ரைட்டா? So D, C. இது எந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கு? நம்பர் 2-ஆ? So 2 is right. Okay. So இது மாதிரி தான் you have to rule out the impossibilities. இன்னும் ஒரு क्वेश्चन எழுதுறேன், அப்புறம் நீங்க மார்க் பண்றபடி பண்ணிடுங்க. ஓகே, just this is for online people. The RBI has maintained that its intention is for the exchange rate A in the rupee movement, B to maintain stability, C and not to target any specific level. D. இதுல correction எப்படி? The RBI has maintained that its intention is for the exchange rate in the rupee movement to maintain stability and not to target any specific level. இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட்லயே போல்ட கொடுத்துட்டாங்க. So you have to analyze B, C, D. A, B, C, D. இந்த A part இது. Okay, இது bold போயிடுது. For the exchange rate, the RBI has maintained that its intention is to maintain, okay, see,
in the rupee movement be for the in the rupee movement A D. The RBI is இப்ப படிச்சு பாருங்க. The RBI has maintained that its intention is to maintain stability in the rupee movement for the exchange rate and not to target any specific level. கரெக்டா? எப்படி ஃபில்டர் பண்ணும்? ரைட். அது மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணணும். அது மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணணும். See, when you go into option பேப்பர்ல இருக்கும்போது நான் இதுல ஆப்ஷன் எழுதுறேன். CBDA. ஓகே, ப்ரூடன்ட் அதுதான். AD CB 3 CB AD 4 AC DB. இந்த ஆப்ஷன்ல நீங்க சொன்ன ஆப்ஷனே இருக்கா? இது இல்ல, இது இல்ல. ஓகே, CBAD CBDA ரெண்டு இருக்கு. CBAD CBDA ரெண்டு தான். சியும் பியும் ஒண்ணு. ஓகே, சோ இது ரெண்டும் ஓகே ஆயிடுது. எதர் AD or DA. RBI has maintained that its intention is for the exchange rate. Okay. RBI has maintained that its intention is to maintain stability in the rupee movement and not to target any specific level for the exchange rate. அதுதான் கரெக்ட். இதுதான் கரெக்ட். ஏன் சொல்றேன்னா, see, RBI has maintained that its intention is, அவங்களோட intention என்ன? First thing, to maintain stability. Next in the rupee movement. ஓகே, இது ரெண்டும் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் இங்க 2 வந்தாச்சு. To maintain stability they have told and not toங்கிறது வரணுமா? வரணுமா? See, this is positive and என்ன நெகட்டிவ் வரணும்ல. So, and not to target any specific level. இது நீங்க கம்பேர் பண்ணித்தானே ஆகணும். And then for the exchange rate. இது ரெண்டையும் நீங்க கம்பேர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வரும். So, CBDA. Which has to be done, which has not to be done. அது ஃபர்ஸ்ட் வந்துடணும் அந்த ஃப்ரேஸ்ல. இதுவும் வரலாம். When it is practical, colloquial, it is good. But grammatically, to maintain stability and not to target. Okay. To maintain stability க்கு opposite not to target. அதை கம்பேர் பண்ணிட்டு தான் this is the end of the sentence. எதுக்கு? டார்கெட் என்ன இல்ல? ருபி மூவ்மெண்ட்ல they want to stabilize. அவங்களோட டார்கெட் ருபி மூவ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி எதுவும் ஸ்பெசிபிக் லெவல் கிடையாது. எதுக்கு? எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுக்கு. ஸோ மீனிங் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்.
அதுக்கப்புறமா யூ ஜஸ்ட் ரூல் அவுட் தி பாசிபிலிட்டிஸ். ஓகே, என்னென்ன எதெல்லாம் வராதுங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப சி தான் ஃபர்ஸ்ட்னு தெரிஞ்சிருது. ஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியதே இல்லை. இந்த ரெண்டுல தான், இந்த ரெண்டுல எய்தர் டிஏ ஆர் ஏடி. ஏன்னா சிபி ரெண்டுமே ஒண்ணு நமக்கே தெரிஞ்சிருது. ஸோ டிஏவா ஏடியா, வாட் ஹவு இட் வில் கம்ப்ளீட் த சென்டென்ஸ் வந்து ஹவு இட் வில் கம்ப்ளீட். இந்த கம்பேரிட்டிவ்ல வருமா வராதா, டூ அண்ட் நாட் டூ வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ். ஸோ அதை ரெண்டையும் நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கப்புறமா கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் பார்க்கணும். ஓகே, எது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கீங்க? இந்த கொஸ்டின் முடிச்சாச்சா? 66 to 70 ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சொல்லுங்க. 66 சொல்லியாச்சு. நம்பர் 2 67 படிங்க யாராவது. லவுடர் ப்ளீஸ். 67ல என்ன ஆப்ஷன் எழுதிருக்கீங்க? an average of 4% A ever since the economic liberalization every year against the greenback in 1991 when the currency was devalued the rupee has lost. 4 பார்ட். இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல an average of 4% தேவை இருக்கு. ஏன்னா ஏ, அதுக்கப்புறம் தான் போல்டு வந்திருக்கு எவர் சின்ஸ் தி எக்கனாமிக் லிபரலைசேஷன். ஓகே, இதுக்கப்புறம் எவ்ரி இயர் எகெயின்ஸ்ட் தி கிரீன்பேக் பி இன் 1991 when the currency was devalued. so ஏ ஃபர்ஸ்ட் வந்துரும். so you will rule out என்னென்ன, ஏவும் ஏ கண்டிப்பா வந்துரும். ஏன்னா அது கரெக்ட். போல்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற இதுதான் நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு ரீமேக் யுவர் ரீஅரேஞ்ச் தி சென்டென்ஸ். bold ever since the economic liberalization, that is first. okay, அதுக்கப்புறம் every year against the greenback in 1991 when the currency was devalued the rupee has lost. C வரும் first. okay, in 1991 தான் ஆரம்பிக்குது. கரெக்டா? see ever since the economic liberalization in 1991, that's a continuous sentence. in 1991 when the currency was devalued comma the rupee has lost. ஏன்னா demonetization and devalued currency எல்லாம் வந்துச்சு. so உடனே அதோட consequence வந்து rupee. so rupee has lost an average of 4% A every year against the greenback. okay, so அப்ப எந்த ஆப்ஷன்ல வருது இது? fourth. okay, fourth C D A B கரெக்டா? கரெக்டா? okay, then 68 of its trading partners divided by a price deflator or index to gauge the value of the home currency against the weighted average value of the currencies. bold letters, the REER is the standard measure used globally. so the REER is the standard measure used globally. அது first. okay, இதுக்கப்புறம் மீதி 3 of its trading partners A divided by a price deflator or index B to gauge the value of the home currency C against the weighted average value of the currencies. The REER is the standard measure used globally to gauge the value of home currency. so C value of home currency C, then D தானே வரணும், against the weighted average value of the currencies D of its trading partners divided by a price deflator or index. correct? so C D A B option 3. next is the RBI சொல்லிட்டேன். 70th வந்து if his tax and spending proposals and social justice actions become law to uplift world economies, America would be forever transformed and
unrecognizable merit-based private capitalism as the country that spearheaded. If his tax and spending proposals and social justice actions become law, America would be. உடனே இம்மீடியட்டா கண்ட்ரி வந்துடும். ஓகே, அமெரிக்கா would be ஏன்னா டிசிஷன் மேக்கிங் அங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. அமெரிக்கா would be forever transformed and unrecognizable merit-based private capitalism as the country that spearheaded. As the country that spearheaded தான் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷனா வரணும். அமெரிக்கா would be forever transformed and unrecognizable as the country that spearheaded merit-based private capitalism to uplift world economies. Okay, completion of sentence அங்கதான் முடியும். So option is B, D, C, C and A. B, D, C, A. Okay. Next 71 to 72. 71 ரெண்டு क्वेश्चन போகுதா? ஓகே. In each of the following questions, out of the 4 alternatives, choose the word which best expresses the meaning of the given word. Meaning na synonyms. Pester, please, annoy, revere, touch. இதுலயும் அப்படிதான். You have to rule out. எப்படியும் ரெண்டு தான் சினானிம் இருக்கும், ரெண்டு ஆன்டானிம் வரும் மோஸ்ட்லி. ரெகுலர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சினானிம் ரெண்டு ஆன்டானிம் அப்படிதான் இருக்கும், கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். ரொம்ப சில இடத்துல 3 சினானிம் ஒரு ஆன்டானிம் அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். பட் ஜென்ரலா வந்து கன்ஃபியூஷன் வர பார்ட் வந்து சினானிம்லயே 2 இருக்கும் கண்டிப்பா. ஸோ அதனால அதை பார்க்கணும். பெஸ்டர், ப்ளீஸ், அனாய், ரிவியர், டச். அனாய். சேவியர், டேஸ்டி, cruel, colossal, protector. Then 73, out of 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given word. Substitution na replace. Substitute for the given words and click the button corresponding to it. A person who is blindly devoted to an idea. A person displaying aggressive and exaggerated patriotism. A person who is blindly devoted to an idea. A person displaying aggressive or exaggerated patriotism. Chauvinist, pervert, connoisseur, convalescent. Chauvinist. The sound of owls. Hoot, moo, honk, neigh. Hoot. So it can be replaced. எதுவும் synonym மாதிரி தான். This word can replace na similar words. இதெல்லாம் synonym. Fill in the blanks by selecting appropriate word. Biden dash a bill in the House to provide work authorization to these children and allow them to stay on their parents' H-1B applications. Biden dash a bill in the House to provide work authorization to these children and allow them to stay on their parents' H-1B applications. Now, option 1 pushed through, option 2 pulled out, option 3 gave in, option 4 undertook. இதுல எப்படி நீங்க pulled out வர சான்ஸ் இல்ல. So அத வந்து you can rule out. Gave in, undertook, pushed through. இது 3 இருக்கு. இது 3மே சிமிலர் மாதிரி இருக்கு, ஆனா எது வரும்னு தெரியல. undertookம் பாசிட்டிவா தான் இருக்கு, that is replacement similar word தான், it can be used. Pushed through, that can also be used. Gave in, அதுவும் used தான், it can be used. Biden dash a bill in the House to provide work authorization
for clearing H1B application. அது என்ன வரும்? Pushed through தான் வரணும். Pushed through. Next, Republicans and even some Democrats do not want to provide amnesty to anyone when the border is so porous and thousands dash the country every day. Pour down, downpour, pour into, part with. Republicans and even some Democrats do not want to provide amnesty to anyone when the border is so porous and thousands dash the country every day. Pour down வராது, down pour வராது, ரெண்டுமே மீனிங் வேற. Pour into தான் வரணும். Part with கண்டிப்பா இல்ல. Okay. Choose the word with the correct spelling. SLANDRE, MALINE, DERID, CONTUMELIOUS. Slander. Slander வந்து என்ன ஸ்பெல்லிங்? SLANDER வரணும். Then malign. Malign என்ன ஸ்பெல்லிங்? MALIG வரணும். G silent. Malign. GN. Then deride. Contumelious. அதுதான் ரைட் ஸ்பெல்லிங். Contumelious. Deride இல்ல, அது dried. 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 Okay. So contumelious the correct spelling. Identify the correct form of the adverb to fill in the blank. And all this fits in dash with China's desire, as frequently touted by opinion columns in the party's paper Global Times. Purely, merely, sincerely, purely, nicely, merely, sincerely. சின்சியர் கண்டிப்பா கிடையாது, மியர்லியும் கண்டிப்பா இல்ல. ஒன்னு பியூர்லி இல்ல நைஸ்லி. ஐ திங்க் இட் ஷுட் பி நைஸ்லி. ஆல் இன் திஸ் ஃபிட்ஸ் இன் நைஸ்லி தான் வரணும், பியூர்லி வராது. All in and all this fits in nicely with China's desire, as frequently touted by opinion columns in the party's paper Global Times. Next, direction 7980, supply the correct form of verb in the following sentence. So at times இந்த மாதிரி ரெண்டு क्वेश्चन கிராமர்ல வரும். ஓகே, சோ அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன், கிராமர்ல இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்பெசிபிக் அட்வர்ப், வெர்ப், அட்ஜெக்டிவ், ப்ரெபோசிஷன் இது மாதிரி போட்டே வந்துருதுன்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு டூ இட் ப்ராப்பர்லி. ஏன்னா எல்லாமே சிமிலர் வேர்ட்ஸா இருக்கும். எவரி வேர்ட் வில் ஃபிட் இன். ஸோ யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். அதுல தான், அதனால தான் பேஸ் ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கணும் நீங்க. அட்வர்பு, வேர்பு, அட்ஜெக்டிவ், ப்ரெபோசிஷன்ஸ் இது நாளையுமே நீங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கணும். அஃப்கோர்ஸ் கன்ஜங்ஷன் அதெல்லாம் இருக்கு, ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஆர்டிகல்ஸ் யூ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை. பட் இந்த வேர்பு, அட்வர்பு, அட்ஜெக்டிவ் அண்ட் ப்ரெபோசிஷன்ஸ்ல தான் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய. இப்படியும் வரலாம், அப்படியும் வரலாம், அந்த மாதிரி வரும். ஸோ அதுல மட்டும் யூ ஷுட் கான்சென்ட்ரேட் மோர் அண்ட் யூ ஷுட் எக்ஸசைஸ் மோர் ஆன் தட் பார்ட். ஸோ இது வந்து பேங்கோடது வந்திருக்கு அசிஸ்டன்ட். இதே மாதிரி பேங்கோட அசிஸ்டன்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஏதாவது கிராமர் இருக்கிற நிறைய எக்ஸசைஸ் வந்து யூ டூ. ஓகே. It dash an objective of successive government to enhance India's manufacturing sector through a variety of strategies, ventures and programs. Has long been, was being, haven't been, is, has always. Is, has வரவே வராது. haven't been வராது. was being சான்ஸ் இருக்கு, has long been இருக்கு.
It was being an objective வருமா? Of successive governments இருக்கு. Successive governments. அப்ப நிறைய இருக்கு. It has long been. Successive governments வந்துருது. So, plural வந்துட்டு and it denotes a longer period. So, it has long been an objective of successive governments to enhance India's manufacturing sector through a variety of strategies, ventures and programs. Next question. This dash out to be a wake-up call as it exposed the China as well as global supply chains. This dash out to be a wake-up call as it exposed. Turned தான் வரணும். Yes வராது. It turned. This turned out to be a wake-up call as exposed the dependence of our markets on China as well as global supply chain. Then directions 81 to 83. In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and choose the correct answer for the given blank out of the 4 alternatives. அது மார்க் பண்ணிட்டீங்களா? The RBI has maintained that its intention is to maintain stability. See, இந்த passage அப்படியே முன்னாடி உங்களுக்கு வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ ஒரு தடவை நீங்க கொஸ்டின் பேப்பரை ஃபுல்லா ரீட் பண்ணீங்கன்னா you will have an idea there will be some repetition in the post part of the question paper. Okay, the RBI has maintained that its intention is to maintain stability in the rupee movement and not to target any specific level for the foreign exchange rate. So உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்லயே இருக்கு. The new series of the RBI and the BIS REIR show that this strategy of the RBI dash 81 inflation targeting have helped the rupee stay competitive in the export markets. 81 என்ன வந்திருக்குமா? As soon as, outstanding, coupled with, ongoing. The new series of the RBI and the BIS REIR, BIS REIR show that this strategy of the RBI dash inflation targeting have helped the rupee stay competitive in the export markets. While this strategy can continue, constant demands to weaken the rupee to help exports need not be heeded. For it is clear that rupee is quite competitively valued and the reasons for sluggish exports dash elsewhere. On the other hand, a weak currency has been hurting our importers and hurting profit margins of companies dash being inflationary. 81 என்ன வந்திருக்கு? என்ன ஆன்சர் வருது அதுக்கு? The new first RBI has maintained that its intention is to maintain stability in the rupee movement ஒன்னு and not to target on the exchange rate. Okay. The new series of RBI and the BIS REIR ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன் அதுல இருக்கு. Show that the strategy of the RBI is coupled with inflation targeting have helped the rupee stay competitive in the export markets. While this strategy can continue, constant demands to weaken the rupee to help exports need not be heeded. For it is clear that rupee is quite competitively valued and the reasons for sluggish exports dash elsewhere has being lie is. Exports lie elsewhere. On the other hand, a weak currency has been hurting our importers and hurting profit margins of companies dash being inflationary. Besides, aside, apart. Besides. Directions question 84 and 85. In each question below, there is a statement followed by 3 starters which are denoted by 1, 2 and 3. Each starter is a group of first few words of the sentence which on proper completion is supposed to convey the same meaning as the original statement.
Find out which one or more starters can form grammatically correct sentences to convey the same meaning as the original statement. So, இங்கேயும் synonym. Mindல ஓடிண்டே இருக்கணும் அது synonym. So, இந்த question, this question paper is based on synonyms. Okay. So, அதனால you should be very careful in reading the instructions. That is more important. ஒரு questionக்கும் instruction என்னங்கிறத கரெக்டா ஒரு தரத்துக்கு 2 தடவை படிச்சுக்கோங்க. So, இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 3 starters. In each question below there is a statement followed by 3 starters which are denoted by 1, 2 and 3. Each starter is a group of first few words of sentence which on proper completion is supposed to convey the same meaning as the original statement. Find out which one or more starters can form grammatically correct sentence to convey the same meaning as the original statement. Indian American children work hard to maintain good grades in schools. To maintain good grades in school, children work hard. Any one of the 3? Only one. To maintain good grades, in our question. Okay. அதான் இது ஒன்னோட முடிச்சு 85 ஓட 85ல முடிச்சு. So after just in the 84 and 85 questions oda I'll just find up konjam you will have some break or 10 minutes ku adukapram we will work out on this paper. We will continue this. Okay. Ada work பண்ண சொல்லிடலாம். So Indian American children work hard to maintain good grades in school. That is to maintain good grades. Indian American children work hard to maintain good grades in school. Okay. Then Republicans and even some Democrats do not want to provide amnesty to anyone. Idla most Republicans, no one wants to provide amnesty. Republicans and even some Democrats are any one of the 3, either 1 or 2, either 2 or 3, both 1 and 2. எப்படி வேணா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மோஸ்ட் ரிப்பப்ளிகன்ஸ் யூ கேன் ஸ்டார்ட் 1 or 3, 1 and 3, 1 and 3. Most Republicans, 3 வந்து Republicans and even some Democrats are. ரெண்டுத்துலயுமே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். So option வந்து இதுல any one of the 3, either 1 or 2, either 2 or 3. அது ரெண்டுமே கிடையாது. Any one of the 3யும் இல்ல. So both 1 and 3. Okay. இப்போ 80, 86 to 90, you just work on it. I'll have a break and come. Okay.
அதான் ப்ரொசீஜர். அப்படிதான் நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறோம், குரூப்பில் போட்டு போட்டுருங்களா? இமெயிலில் போடுவோம், ஏதோ போடுவோம், நாங்கள் புக் பண்ணி போட்டுருவோம். 1 to 3 பேஜ் போட்டுருக்கோம். சரி. இருக்குது. இது 3 தான். இது நான் ரசம், இது ரசம் ஜஸ்ட் ஒரு 60. ஓகே. ஸோ இது ஆன்சர்ஸ் சொல்லலாமா? 86 to 90. ஷல் வி ரெஸ்யூம்? இன்னும் ஏதாவது பிரேக் வேணுமா? இல்லை. ஓகே. தென் 86 to 90. In each of the questions given below, a few sentences are given which are grammatically correct and meaningful. Connect them by the word given above the statements in the best possible way without changing the intended meaning. Choose your answer to form a correct and coherent sentence. 86 line. Hence, the abandoned kittens were too young to eat solid food. B. The customer was displeased with her meal. C. We needed to bottle feed them every 2 hours. D. The chef prepared a replacement. Both A, C and B, D. Okay, right. Indeed. A. He said, looking at her significantly. In B. In urban areas, there are now more opportunities for women with high school education to find jobs. C. But now I like it very much. D. There is a marked absence of peer pressure here. Indeed. He said, looking at her significantly. In urban areas, there are now more opportunities for women with high school education to find jobs. Question enna? Connect them by the word given above the statements in the best possible way without changing the intended meaning. Only? இல்லை ஏபி எப்படி சொல்கிறீங்க? இன்டீட். ஓகே. இதில் என்ன கனெக்டிவிட்டி சென்டென்ஸ் என்ன ரெண்டு, அதை ஃபஸ்ட்டு யூ ஐடென்டிஃபை. கனெக்ட் தெம் பை த வேர்ட் கிவன் அபவ் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன் தி பெஸ்ட் பாசிபிள் வே. மொத்தம் 4 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. சி ஐ வில் ரைட். Indeed. Okay. A. He said, looking at her significantly. B. In urban areas, there are now more opportunities for women. Okay. C. But now I like it very much. D. There is a marked absence
of peer pressure here. ஓகே, இதில் எது கனெக்ஷன் இருக்கிற சென்டென்ஸ் எது? இது கனெக்ஷன் இல்லை, ரூல் அவுட். In urban areas, there are now more opportunities for women with high school education to find jobs. Indeed, in urban areas, there are now more opportunities for women with high school education. வரும், ஆனால் அதுக்கு கனெக்ஷன் சென்டென்ஸ் என்ன இருக்கு? But now I like it very much. He said looking at her significantly. இதில் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா? So, rule out. He said looking at her significantly, but now I like it very much. இது ரெண்டுத்துல தான் கனெக்ஷன் இருக்கு. So indeed, but now I like it very much. He said looking at her significantly. இது ரெண்டுத்துல தான் இருக்கு கனெக்ஷன். அவங்க என்ன சொல்றாங்க? In each of the question given below, a few sentences are given which are grammatically correct and meaningful. Connect them by the word given above the statement in best possible way without changing the intended meaning. Choose your answer to form a correct and coherent sentence. So connection எதுல இருக்கு? இது ரெண்டுத்துல தான் கனெக்ஷன் இருக்கு. இது கனெக்டிவிட்டி இல்ல, இதுவும் கனெக்டிவிட்டி இல்ல. So only C and A. Furthermore, I don't want to go there. I have no time to do so. It has easy access to the highway. This house is on the best street in the neighborhood. Only AB and AC. Sorry, DC. This house is on the best street in the neighborhood. It has easy access to the highway. ரெண்டும் கனெக்டிவிட்டி இருக்கு. அதே மாதிரி I don't want to go there. I have no time to do so. Both the sentences have connectivity. So A and B and C and D or whatever. இதில் வந்து D and C ன்னு இருக்கா? D and C ன்னு இருக்கு. So that option, second option will go good. Okay. 89. Meanwhile, what do we do? Mother went shopping. I cleaned the house. She is due to arrive on Tuesday. What do we do? Connectivity illa. Mother went shopping, okay. I cleaned the house, okay. She is due to arrive on Tuesday. Only BC. ஏன்னா D வந்து she is due to arrive on Tuesday அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? It is longer period. So connectivity illa. What do we do? Meanwhile வந்துருத்துனா immediate. Immediate between one action. நான் இது செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள meanwhile அப்படின்னாக்க நான் இது பண்ணுறதுக்குள்ள நான் இது ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். meanwhile I want to do this. ஸோ அந்த இடத்துல என்ன வாட் டு வி டூனா வராது, அது சான்ஸே இல்லை, கனெக்டிவிட்டியே இல்லை. மீன்வைல் மதர் வெண்ட் ஷாப்பிங் when I was working, I was working, meanwhile my mother went shopping அப்படி சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ there is some connectivity. I cleaned the house. So mother went shopping, meanwhile I cleaned the house. So connectivity is there. So only BC. Next question. Consequently, his accomplishment time and again will come as a surprise to him. Man is always more than he can know of himself. See, the replacement of free will with scientific determinism was consequently the crucial starting point for the new positivist criminology. D. I spent most of my money in the first week and consequently had very little to eat by the end of the holiday. C and D chance இல்லை, ஏன்னா ரெண்டுத்துலேயுமே consequently already it is there. ஸோ அது கரெக்ஷன் பண்ண வேண்டியதே இல்லை. either A or B.
his accomplishments time and again will come as a surprise to him. அங்கே கான்சிக்வெண்ட்லி வர வேண்டிய வேலையே இல்லை. மேன் இஸ் ஆல்வேஸ் மோர் தேன் ஹீ கேன் நோ ஆஃப் ஹிம்செல்ஃப். இது ரெண்டுமே இண்டிவிஜுவல் சென்டென்ஸ் மாதிரி இருக்கு. ஓகே, இண்டிவிஜுவல் சென்டென்ஸ். ஸோ நன் ஆஃப் தி எபவ் தான் வரணும். இது இது அந்த ரெண்டுமே வராது. ஏ அண்ட் பி வராது. சி அண்ட் டி ஆல்ரெடி தேர் இஸ் கான்சிக்வெண்ட்லி. ஸோ தட் வில் ஆல்சோ. ஸோ ரூல் அவுட் பண்ணுறது தான் யூ ஷுட் கான்சென்ட்ரேட் மோர். ஓகே, ரூல் அவுட் பண்ணுங்க. என்னென்ன கொஷின் என்ன ஆன்சர் வராது அதை ரூல் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ எந்த ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்குங்கிறது யூ கேன் மேக் இட் அவுட். ஸோ கிராமர் பேஸ்டு கொஷின் வந்து இதுதான். ஓகே, அந்த பக்கம் போயிட்டு இன்னும் 2-3 செட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர்ஸ் இருக்கு. ஐ வில் கிவ் இட் டு தெம். இவங்க கிட்ட கொடுத்துடுறேன், ஆர்கனைசர்ஸ் கிட்ட. ஸோ வென் எவர் டைம் பர்மிட்ஸ் யூ ஒர்க் ஆன் இட். ஓகே, அது இப்போ டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஷால் வி மூவ் ஆன் டு ஜென்ரல் நாலேஜ் ஜிகே? கொஞ்சம் நேரம் பார்க்கலாமா? ஓகே, ஃபைன். ஜிகே பார்க்கலாமா? இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் மீதி முடிச்சுடவா? ப்ரப்போசிஷன் அட்ஜெக்டிவ் வரைக்கும் பண்ணியிருக்கேன். கன்ஜங்ஷன் ஆர்டிகல் சும்மா ப்ரஷ் அப் பண்ணலாமா? கம்பேரிட்டிவ்ல பண்ணிடலாமா? இல்லை ஜிகே போகலாமா? வாட் எவர் யூ வாண்ட். கிராமரில் இன்னும் 2-3 இருக்குது. ஆர்டிக்கல், கன்ஜங்ஷன் அதெல்லாம் இருக்குது. அது வேணும்னா அதில் ஐ கேன் ப்ரொசீட் ஆன் தட். இல்லை ஜென்ரல் நாலேஜில் சும்மா ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் ஒரு பிரேக், ஜென்ரல் நாலேஜ் ஒரு போகலாம். கொஞ்சம் ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ், கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவ் செஷனாக இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஐ வில் கிவ் அ ப்ரஷ் அப் ஆன் அதர் கிராமர் போர்ஷன். ஓகே, சினானிம் ஆன்டானிம் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு 60 வேர்ட்ஸ் கிட்ட ஆர்கனைசர்ஸ் கிட்ட இருக்குது. அதை அவங்க வந்து நோட் சர்க்குலேட் பண்ணுவாங்க. குரூப் இருக்கீங்க இல்லையா, எல்லோரும் குரூப்பில் இருக்கீங்கல்ல. ஸோ அந்த குரூப்பில் ஹீ வில் சர்க்குலேட். ஓகே, அது ஒரு காப்பி தான், ஜெராக்ஸ் எடுக்க முடியல. ஐ வாஸ் ரைட்டிங் ஆன் தட். அது அவர் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுவார். ஒரு ஐடியா, சினானிம் ஆன்டானிமோட ஒரு ஐடியா, ஜஸ்ட் பேசிக்காக சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் கொஞ்சம் டஃப் வேர்டு. காம்படிஷன் சக்ஸஸ் ரிவ்யூலேருந்து தான் எடுத்தேன். அதில் என்ன எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் அதில் வேர்ட் பவர் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்களான்னு தெரியல. காம்படிஷன் சக்ஸஸ் ரிவ்யூ புக்கு யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? காம்படிஷன் சக்ஸஸ் ரிவ்யூ கொடுத்தேன்ல உங்களுக்கு ஒரே இதுதான் காம்படிஷன் சக்ஸஸ் ரிவ்யூ புக்கு. இதில் ஃபுல்லாக எக்ஸாம்ஸ்க்கு ரிவிஷன் இருக்கும், இந்த மாதிரி பேப்பர்ஸ் இருக்கும். அண்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ், தே டீல் வித் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதில் இருக்கும். எல்லா புக்குலேயுமே மோஸ்ட்லி எல்லா இதுலேயுமே கடைசியில் ஒரு பக்கம் வேர்ட் பவர்னு அப்ஜெக்டிவ் டைப் இருக்கும். இது எப்படி இருக்கும்னா வித் ஆன்சர்ஸ் தான் இருக்கும். நான் இதுலேருந்து ஜஸ்ட்டு இந்த 2 செட் ஆஃப் இது மந்த்லி மேகசின். திஸ் அ மந்த்லி மேகசின். மாதம் ஒரு இஷ்யூ வரும். முன்னாடி 2 வந்துட்டு இருந்தது. இதில் ஸ்மால் வெர்ஷனும் வந்துட்டு இருந்தது. இப்போ வருதான்னு எனக்கு தெரியல. இது இப்போது ரீசெண்டாக நவம்பர் அண்ட் டிசம்பரில் இருக்கிற வேர்ட்ஸை மட்டும் நான் எழுதி ஜஸ்ட்டு உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கேன் ஆர்கனைசர்ஸ்ட்டை. அவங்க ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு குரூப்பில் போடுவாங்க. இது எப்படி இருக்கும், நான் நீங்கள் வாங்கி படிச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு சொல்கிறேன் ஒரு நாலேஜுக்கு. இது அப்ஜெக்டிவ் டைப்புன்னு போட்டிருக்கோம். ஆப்போசிட்னு வரும், சில சமயம் சினானிமாவும் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இப்போ அக்யூட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். அக்யூட் அப்படின்னா ஏ ஆப்ஷன் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி சென்சிட்டிவ், பி டல்,
சி ஷார்ப் ஆர் சிவியர் இன் எஃபெக்ட், டி கிரிட்டிக்கல். இந்த 4 ஆப்ஷன் இருக்குது. இதுக்கு வந்து அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஆப்போசிட் தான் கேட்டிருக்காங்க. அக்யூட்னாக்க ஆக்டிவ்னு அர்த்தம். ஸோ டல். அப்போ இதில் தான் அவங்க சொல்லி தருவாங்க. இந்த 2 ஆப்ஷன் சினானிமாக இருக்கும், 2 ஆப்ஷன் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். கீழே ஆன்சர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதோட ஃபார்மேட்டில் தான் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த காம்படிஷன் சக்ஸஸ் ரிவ்யூ புக்கு வந்து இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். எப்போயா இருந்தாலும் எங்கே பழைய புக்கு கிடச்சா கூட யூ கேன் ஹாவ் அ கிளான்ஸ். அது எப்படி இருந்தாலும் அதில் இருக்கிற பேப்பர் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு சிஸ்டம் பேஸ்டு தான் சொன்னீங்கல்ல, கம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம் தான். ஸோ உங்களுக்கு வந்து மேனுவல் இல்லை, டிஸ்கிரிப்டிவ் கண்டிப்பாக இல்லை, எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான். கிளிக் ஆஃப் அ பட்டன் யூ வில் நோ இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். ஸோ யூ வில் கெட் தி ரிசல்ட் இமீடியட்லி ஆர் ஆனால் கம்பெனி தான் வில் டிக்ளேர் இல்லையா. சரி, ஓகே. ஸோ இதில் இருக்கிற பேப்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் நிறையா ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் என்னென்னா, இதில் நிறைய மார்க் டெஸ்ட் இருக்கும், அண்ட் நிறைய டிஸ்கிரிப்டிவ் இப்போ சக்ஸஸ் ரேட், சக்ஸஸ் இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். ப்ளஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து கீ பாயிண்ட்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. நான் இதுலேருந்தே உங்களுக்கு இப்போ படித்து காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ளஸ்ன்னு 2 ஷீட் இருக்கும், பின்னாடி வரும், ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கும். இதில் வந்து கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஆக்சுவலாக ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ளஸ் இதை வந்து நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா மந்த்லி இதை படிச்சுட்டிங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரெடி ஆகிடும். ஈவன் ஃபார் இன்டர்வியூ ஐ எம் சேயிங், நீ இது கிளியர் பண்ணி இன்டர்வியூக்கு வரணும். ஐ விஷ் ஆல் த பெஸ்ட். ஓகே, இது ரெண்டுமே இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 4-5 மாதம், கடைசி 6 மாதத்து ஃப்ரம் ஜூன் 23லேருந்து இப்போ Jan 24 வரைக்கும் இருக்கிற புக்ஸ் எங்கேயாவது கிடைக்கும்னா, செகண்ட் ஹேண்ட் புக்கோ இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள்லாம் ஆன்லைனில் செல்ஃபோன் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் இருக்குது, ஆன்லைன் ஏதாவது புக்கு டவுன்லோட் பண்ணி படிக்க முடியும் அப்படின்னாக்க, ஃபுல்லாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு போட்டு எக்கச்சக்கமாக படிக்கிறத விட காம்படிஷன் சக்ஸஸ் ரிவ்யூ ஆன்லைனில் கிடைக்கும், உங்களால் வியூ பண்ண முடியும், படிக்க முடியும். பிடிஎஃப்னா அந்தந்த மந்தோட பிடிஎஃப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ளஸ் அதில் வந்து அந்தந்த மந்தோட அப்டேட்ஸ் இருக்கும். ப்ளஸ் இது பாருங்கள், பர்சன்ஸ் இன் நியூஸ், இந்த ஷீட்லேயும் லேட்டஸ்ட் நோபல் ப்ரைஸ் வின்னர் அண்டு யாரெல்லாம் இன்றைக்கி டாப்பிக்கில் இருக்காங்க, ஸோ அது ரிலேட்டடாக எல்லாமே இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட் 6 months நீங்கள் அப்டேட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து திஸ் வில் ஹோல்ட் குட். இந்த புக் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அது பிடிஎஃப் வருதான்னு தெரில, நான் செக் பண்ணி பார்க்கல. பட் உங்களுக்கு எதாவது பழைய புக்கு கிடச்சா கூட கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு அது யூஸ் ஆகலைன்னா மார்க் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் June to Jan 6 months புக்கு நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஃபார் இன்டர்வியூ வரைக்கும் யூ வில் ஹாவ் அப்டேட். அது எப்படி இருந்தாலுமே உங்களுக்கு அது சௌரியமாக இருக்கும் அது படிக்கிறதுக்கு. ஸோ அது எதாவது கிடைக்கிறதா பாருங்கள். இல்லை யாராவது ஒருத்தர் ஆளுக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு 10 பேர் 15 பேர் இருக்கீங்க, யூ ஹாவ் அ குரூப், 2 பேர் ஒரு மாதத்து இது வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். யூ சர்க்குலேட், அந்த ஷீட்டை மட்டும் ஃபோட்டோ எடுத்து சர்க்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. ஆளுக்கு ஒரு புக்கு, எல்லாரும் 6 புக்கு வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு 4 பேர், நான் வந்து October to December நாங்கள் வாங்குகிறோம்ப்பா, அந்த மாதிரி யூ ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ் வித்தின் யுவர் செல்ஃப். அது பார்த்துக்கோங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அது மாதிரி வாங்கிட்டு அந்த ஷீட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்துட்டு கூட நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். நாங்கள்லாம் குரூப் டிஸ்கஷன் அப்படி தான். இதில் குரூப் டிஸ்கஷனும் இருக்கும். நீங்கள் இப்போ வேணால் நீங்கள் எக்ஸாம் அசிஸ்டண்ட் எக்ஸாம்க்கு எழுதலாம், ஆனால் யூ ஹாவ் டு கெட் ப்ரிப்பேர்ட். நீங்கள் வந்து எப்படி இருந்தாலுமே ஆஃபீஸர் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வந்து தான் ஆகணும். யுனைடெட் இந்தியா ஏஓ யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க? பண்ணியாச்சா? நீங்கள் பண்ணணுமா? என்னைக்கு லாஸ்ட் டேட்டு? 22. நேஷ்னலும் வந்திருக்கான். நேஷ்னல் ஏஓ யாரெல்லாம் அப்ளை
ஆமாம், நேஷ்னலும் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன், என் மொபைலில் இருக்கு. நேஷ்னல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸரும் வந்திருக்கு, அதுவும் அப்ளை பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் எக்ஸாம் எழுதணுன்னாலும் குரூப் டிஸ்கஷன் இதெல்லாம் போகணும். ஸோ அந்த குரூப் டிஸ்கஷன் டாபிக் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். காம்படிஷன் சக்ஸஸ் ரிவ்யூ வந்து காலங்காலமாக படிச்சுட்டு இருக்கோம் நாங்கள். அது வந்து எல்லா டாப்பிக்கும் குரூப் டிஸ்கஷன் அவ்வளோ ரொம்ப வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன் அதில் இருக்கும். எந்த ஈவன் ஐஏஎஸ் இது வந்து ஐ திங்க் ஐஏஎஸ் எடிஷன் நினைக்கிறேன். ஆமாம், இது டிசம்பர் 23 இது ஐஏஎஸ் எடிஷன். அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். என்றைக்கு இருந்தாலும் இட் இஸ் ரொம்ப இதை கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த புக்கோட இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன்லாம். ஸோ அதனால் இதில் வந்து நீங்கள் ஜிகேலாம் கூட அப்டேட்ஸ் அதுலேருந்து எடுத்துக்கோங்க. இதுலேயே ஜென்ரல் நாலேஜ்னே தனியாக வந்துட்டு இருந்தது, சிஎஸ்ஆரோடது காம்படிஷன் சக்ஸஸ் ரிவ்யூவோடது ஜென்ரல் நாலேஜ் புக்குன்னே ஒன்று வரும். அது வந்து ஒன்லி கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ். மலையாள மனோரமா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மலையாள மனோரமா வருஷம் அது வரும், அப்டேட்ஸோடு வரும். மலையாள மனோரமா இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஜிகே. ஆன்லைனில் பார்ப்பாங்க. ஜான் 23 ஏஓ லாஸ்ட் டேட் இல்லை, லாஸ்ட் டேட் நேஷ்னல் ஏஓ வந்து 23 அசிஸ்டன்ட் முடிஞ்சுட்டு இல்லை. லாஸ்ட் டேட் Last date for application. United India, admin officer இல்லையா? admin officer. 23rd January 2024. National Insurance, admin officer, Jan 2024. ஸோ இன்னும் 1 வீக் தான் இருக்குது. ஸோ அப்லோட் பண்ண வேண்டிய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கையில் வச்சுக்கோங்க. எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு யூ மேக் இட் அ பாயிண்ட். இது ரெண்டுத்துக்குமே இந்த புக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுவும் அந்த ஜிகே கிடச்சிதுன்னா அது முடிஞ்சால் கிடச்சிதுன்னா நான் வாங்கி சர்க்குலேட் பண்ணுறேன். அந்த இதுலேயே அவங்களோட ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறேன் எங்கே கிடைக்கிறதுங்கிறது. ஜென்ரலாக ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸில் கிடைக்கும். ரயில்வே ஸ்டேஷன் புக் ஸ்டால்லாம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே வந்து இது கிடைக்கும். அது ஒன்று. ஸோ ஐ வாண்டட் டு டெல் யூ திஸ். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் இதில் இருக்கிறது நான் படிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக. ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ளஸ் அத்லெட்டிக்ஸ் ரீசன்ட் இது எல்லாமே லேட்டஸ்ட்டு நியூஸ் தான். டிசம்பர் தானே? ஆமாம், இன்னும் ஜான் வரல. ரயில்வேஸ் வின்ஸ் ஓவரால் டைட்டில் அட் நேஷ்னல் ஓப்பன் அத்லெட்டிக்ஸ் 2023. இது எல்லாமே இன்டர்னலும் இருக்கும், எக்ஸ்டர்னலும் இருக்கும், ஃபாரின் இதுவும் இருக்கும், நேஷன் வைடும் இருக்கும், ஸ்டேட் வைஸும் இருக்கும். நிறைய ஸ்டேட் வைஸ் எல்லாமும் நீங்கள் தனித்தனியாக இருக்கும் இதில் ஆக்சுவலாக. இப்போ ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் தே வில் பப்ளிஷ். ஸோ உங்களுக்கு இதில் ஓவராலாக நாலேஜ் வந்துடும் இதை படிச்சிங்கன்னா. இந்த புக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு பாருங்கள். ஆன்லைனில் கிடச்சிதுன்னா செல்லில் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. Railways team walked away with the overall title, securing 220 points in its kitty as the National Open Athletics Championship 2023 ended in Bengaluru in October 15, 2023. Next. Kenyan Kiptum breaks world record at Chicago Marathon 2023. Kenya's Kelvin Kiptum, Kelvin Kiptum, left the running world in awe as he shattered the
men's world record, clocking 2 hours and 35 seconds to claim victory at the 2023 Chicago Marathon on October 8, 2023. Next, badminton. Unnati Huda wins women's singles title at Abu Dhabi Masters 2023. In a thrilling showdown, young Indian badminton talent Unnati Huda emerged as the champion in the women's singles event at the Abu Dhabi Masters 2023, a Super 100 event on October 22nd, 2023. Next, chess. Yakubo wins Qatar Masters 2023. 19th seed GM Norderbeck Yakubo was the shock winner of the Qatar Masters 2023 after the 21-year-old defeated his Uzbekistani Nameske GM Norderbeck Abdustatov 2-0 in a bliss playoff in Doha on October 2023. Ergaizi finished third. Yakubo wins Qatar Masters. Chessல cricket. Ashutosh Sharma breaks Yuvraj Singh's 16-year-old fastest 50 record in T20s. Railways middle order batter Ashutosh Sharma made headlines by breaking a 16-year-old record set by former Indian cricketer Yuvraj Singh for the fastest 50 of 12 balls by an Indian batter in T20s. He achieved the feat in a Group C clash against Arunachal Pradesh in Ranchi during the Syed Mushtaq Ali Trophy T20 tournament on October 17, 2023. Football. India wins SAFF Under 19 Championship for 8th time. India won the South Asian Football Federation Under 19 SAFF abbreviation கூட பார்த்துக்கோங்க. SAFF வந்து South Asian Football Federation Under 19 Championship after defeating Pakistan 3-0 in a dominating display in the finals at the Dashrath Rangashala Stadium in Kathmandu, Nepal on October 1st. Finnish Sami Valmiki golf. Finnish Sami Valmiki wins to 2023 Qatar Masters. Then motor racing. Max Verstappen dominates Mexico City Grand Prix. Red Bull racing sensation Max Verstappen cruised to another dominant victory at the Formula 1 2023 Mexico City Grand Prix at the Autodroma Hermanos Rodriguez on October 29, 2023. Then shooting. India ends up with 55 medals at Asian Shooting Championship 2023. India ends up with 55 medals at Asian Shooting Championship 2023. Thanks to exceptional performances by senior Indian shooters, India finished its campaign with 55 medals comprising 21 gold, 21 silver and 13 bronze. At the Asian Shooting Championship 2023 concluded in Changwon, the Republic of Korea on November 2nd, 2023. GK படிக்கும்போது டேட் இயர் என்ன ஸ்போர்ட்ஸு நேம் ஆஃப் தி வின்னர் இது முக்கியம். யூ ஜஸ்ட் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதே ஒரு டேபிள் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும். அதை என்ன ஸ்போர்ட்ஸு, எந்த இயர், ரீசண்டாக உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் நீங்கள் போகிறீங்க. இப்போ படிக்க போகிறது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான். அதனால் இயரு, டேட் 2023யோட டேட்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் இன் 2023, என்னென்ன ஸ்போர்ட்ஸு, என்னென்ன சாம்பியன்ஷிப், நேம் ஆஃப் தி சாம்பியன்ஷிப் மைண்டில் இருந்தால் ஓகே, எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. அது அண்ட் நேம், ஹூ ஆர் தி சாம்பியன்ஸ், அதுதான் படிக்கணும். ஸ்பான்சர்ஸ் ஏன்னா இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் நேஷ்னல்னு 2 விதமாக இருக்குது, அது மாதிரி பிரிச்சுக்கோங்க. இன்டர்நேஷ்னல் சாம்பியன்ஷிப், நேஷ்னல் சாம்பியன்ஷிப் எல்லாமே மைண்ட் மேப்பிங் தான்ப்பா. நீங்கள் எந்த மாதிரி உங்களை வந்து ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப தியரட்டிக்கலாக படிச்சுட்டு இருந்தோன்னா தூக்கம் தான் வரும். டுவர்ட்ஸ் எக்ஸாம் ஹவு யூ ஷுட் ரீட் அப்படின்னா மைண்ட் மேப்பிங் தான். நிறைய வரைஞ்சிக்கோங்க, எப்படிலாம் உங்களுக்கு வரையணும்னு தோணுதோ வரைஞ்சி அந்த சர்க்கிளில் அதை ஃபிட்டின் பண்ணுங்க, அவ்வளோதான்.
5 சர்க்கிள் இருக்கா, நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல். தென் ட்ராஃபீஸு, சாம்பியன்ஷிப்பு, மெம்பர் யார் யார் சாம்பியன், பர்சன்ஸ் யார், பர்சனாலிட்டிஸ், டேட்டு, இயரு அண்டு மந்த். அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் யூ டேபுலேட் யுவர் செல்ஃப். அது போட்டு டேபிள் போட்டுட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ரிவிஷன் ஈஸி உங்களுக்கு. எக்ஸாம் ஹால் போகும்போது ஒரு ரிவிஷன் ஜிகேக்கு. சரியா? அப்போ உங்களுக்கு அங்கே கொஷினில் ரூல் அவுட் பண்ணும்போது 4 சாய்ஸ் இருக்கா, மைண்டில் வரணும், அந்த மைண்ட் மேப்பிங் வரணும். ஸோ இந்த சர்க்கிளில் நம்ம இது தான் போட்டோம், இந்த சர்க்கிளில் இதுதான் போட்டோம், அந்த சர்க்கிளில் அதுதான் போட்டோம். ஸோ இந்த சர்க்கிளில் அந்த நேம் இருந்ததா, மைண்ட் மேப் ஞாபகம் வரணும். கலர் கலராக போட்டு வச்சுக்கோங்க, அதுதான் ஈஸியாக இருக்கும். இல்லை ஃபுல்லாக பேராகிராஃபாக நம்ம படித்து என்ன பண்ண போகிறோம்? ஸோ ஃபுல் பேராகிராஃப் படிக்கிறது இன்டர்வியூக்கு வேணால் யூஸ் ஆகும். ஆனால் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஷார்ட்கட் வந்து மைண்ட் மேப்பிங் தான் ஈஸி. ஓகே. தென் பர்சன்ஸ் இன் நியூஸ். Christopher Luxon, former business executive and millionaire Mr. Christopher Luxon, center-right National Party and its preferred coalition partner, right-wing ACT New Zealand Party won a razor-thin majority in the general election. Held on October 14, 2023. Christopher Luxon. So, paving the path for him to become next Prime Minister of New Zealand. Okay. Next, Daniel Noboa, a political neophyte. Mr. Daniel Noboa was elected the president of Ecuador with 52% votes on October 15, 2023. Elon Musk. Mr. Elon Musk, the Tesla and SpaceX chief, and more importantly, the owner of formerly Twitter, has many reasons to remain in the news, but he created a media storm on 24th October when he warned that Israel, Hamas and Ukraine, Russia are inching civilization closer to the potential of World War III. The tech billionaire called avoiding WW3 the most important issue because it is a risk that civilization may not recover from. Then Mohammad Shami. The ICC Men's World Cup 2023 threw many stalls, setting new seconds, new records and achieving new milestones, but no one got newspapers writing editorials for him like Mohammad Shami. He got to play only 3 matches out of first 7 India played. Still, 33-year-old took 14 wickets, conceding less than 7 runs apiece with 2 5-wicket hauls. Not surprisingly, he became the highest Indian wicket taker, 45, in ODI World Cups. He also became the joint holder of 3 5-wicket haul record in ODI World Cup with Australian Mitchell Starc. Then Neeta Ambani. Founder and chairperson of Reliance Foundation, Ms. Neeta Ambani was conferred 2023 Global Leadership Award for Philanthropy and Corporate Social Responsibility by US India Strategic Partnership Forum, USISPF. US India Strategic Partnership Forum, USISPF, in New Delhi on October 29, 2023. Next, Nandini Das. India-born author Ms. Nandini Das won the 2023 British Academy Book Prize for Global Cultural Understanding, a leading international non-fiction prize for her book. என்ன புக் அது? கோட்டிங் இந்தியா, இங்கிலாந்து, முகல் இந்தியா அண்ட் தி ஆரிஜின்ஸ் ஆஃப் எம்பையர். அந்த புக் நேம் வந்து அதுதான். வரட்டும் வரட்டும், நான் அதுக்குள்ளே முடிச்சிடுறேன். இன்னும் 2 தான் இருக்கு. So அடுத்தது Saima Wazid. Bangladesh M. Saima Wazid was elected the World Health Organization Regional Director for Southeast Asia, composed of 11 countries. Then Mahua Maitra, Trinamool Congress Lok Sabha member from Krishnanagar, is West Bengal dominated headlines as she was called to appear before the lower house ethics committee. Then Vihan Talya Vikas. Vihan Talya Vikas, a 10-year-old from Bengaluru, was awarded the best photographer
at the prestigious Wildlife Photographer of the Year WPY competition by the Natural History Museum in London on October 23rd 2023. ஸோ இது டிசம்பரோட பப்ளிஷிங்கில் இருக்கிற நியூஸ். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி இந்த புக் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் டேபுலேஷன் எல்லாமே இருக்கும், டேபிள் எல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு. என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் வருது அந்த ப்ராம்ப்ட் பண்ணுற டேபிள்லாம் இருக்கும் இதில். உங்களுக்கு ஆன்லைனில் கிடைக்க பாருங்கள். கண்டிப்பாக ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ்லலாம் அது கிடைக்கும், ஸ்டால்லலாம் இருக்கும், ஹிகின்பாதம்ஸில் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட்டு நான் பேலன்ஸ் கிராமர் மட்டும் ப்ரஷ் அப் பண்ணிடுறேன். கன்ஜங்ஷன் நான் கன்ஜங்ஷன் நோட் பண்ணிக்கோங்க. கன்ஜங்ஷன் இஸ் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் தட் இஸ் யூஸ் டு கனெக்ட் வேர்ட்ஸ். முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, கனெக்ட் வேர்ட்ஸ், கனெக்ஷன். ஸோ இதில் வந்து எப்படி வரும்னா போத் அண்ட் எய்தர் ஆர், நெய்தர் ஆர். Connection of words. Example, both and, either or, neither nor. And not only but also. இதெல்லாம் மெயின். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஷீ நாட் ஒன்லி லாஸ்ட் ஹர் டிக்கெட் பட் ஆல்சோ ஹர் லக்கேஜ் அப்படின்னா அது இன்கரெக்ட். ஷீ லாஸ்ட் நாட் ஒன்லி ஹர் டிக்கெட் பட் ஆல்சோ ஹர் லக்கேஜ். ஃபஸ்ட்டு நாட் ஒன்லி வராது, லாஸ்ட் நாட் ஒன்லி அப்படி வரணும். நாட் ஒன்லி லாஸ்ட் வராது, லாஸ்ட் நாட் ஒன்லி அந்த மாதிரி. வேர்ப் no sooner than, no sooner should be always followed by than, not by then or but. ஜென்ரலாக no sooner போட்டோன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தென்னும் பட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் அது பண்ணக்கூடாது, தேன் தான் வரணும். எக்ஸாம்பிள், no sooner do I finish this book then I shall begin another. அப்போ தென் அந்த இடத்துல வருது, தட் இஸ் ராங். no sooner do I finish this book then I shall begin another, that is wrong. No sooner do I finish the book than I shall begin another. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கீ இதெல்லாம் நான் இது கூட நோட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். கன்ஜங்ஷன் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ் அவங்க ஆர்கனைசர்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அது ஈஸி தான், ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன். பி ஸ்மார்ட் நாட் ஒன்லி இன் ட்ரெஸ் அண்ட் ஆல்சோ இன் ஆக்ஷன், நோ எரர். எது வரும்? பி ஸ்மார்ட் நாட் ஒன்லி இன் ட்ரெஸ் பட் ஆல்சோ இன் ஆக்ஷன். ஸோ அந்த இடத்துல அண்டு வரக்கூடாது. ஓகே, அதே மாதிரி இட் இஸ் நாட் சச் அ குட் புக் தட் ஐ எக்ஸ்பெக்டட், நோ எரர். இட் இஸ் நாட் சச் அ குட் புக் தட் ஐ எக்ஸ்பெக்டட். என்ன வரும்? இட் இஸ் நாட் சச் அ குட் புக் ஆஸ் ஐ எக்ஸ்பெக்டட். தட் அங்கே வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை, நான் எதிர்பார்த்தபடி. ஸோ இட் இஸ் நாட் சச் அ குட் புக் ஆஸ் ஐ எக்ஸ்பெக்டட். The downfall of this kind is to be attributed to nothing else than pride. Nothing else but pride. Okay, அது மாதிரி வரணும். The old woman has had the best medical facilities, but she will not be cured unless she does not have a strong desire to live. No error. எது வரும்? The old woman has had the best medical facilities available, but she will not be cured unless she does not have a strong desire to live.
அந்த இடத்துல ஹேஸ் வரணும். டஸ் நாட் ஹாவ்ங்கிற இடத்துல ஹேஸ் வரணும். அதே மாதிரி he is as clever if not cleverer than his brother, no error. He is as clever than his as clever as. ஓகே, இதுக்கு அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி தான் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க. ஆர்டிகல்ஸில் வந்து நேச்சுரலி தி, ஏ, அண்ட் இதெல்லாம் வந்து கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும். ஐ சா அ ஸ்னேக், ஐ சா ஸ்னேக்ஸ் இன் அ ஜூ, அது மாதிரிலாம் வரும்போது யூ ஷுட் பி கேர்ஃபுல். அதே மாதிரி சி ஹீ இஸ் அ குட் பாய், வாட் அ நைஸ் கார். ஏ எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும், ஆன் எங்கெல்லாம் வவலுக்கு தகுந்த மாதிரி. ஸோ வவல் பேஸ்டு ஆர்டிக்கிள். அண்டு கண்ட்ரி அதெல்லாம் வரும்போது தி சேரணும். இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பை ப்ராக்டிஸே வந்திருக்கும். பட் ஃப்ரேஸ் வந்து டு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஃப்ரேஸில் எப்படி ஆட் பண்ண உங்களுக்கு இதில் வந்து ரொம்ப கொஷின்ஸ் வரல. ஃபில்அப் த பிளாங்க்ஸ் வரும்போது மட்டும்தான் யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். ஃபில்அப் த பிளாங்க்ஸ் கொஷின்ஸ் வருது இல்லையா, அதில் வந்து இந்த ஏ அண்ட் தி இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். அங்கே தான் இந்த கிராமட்டிக்கல் எரர் வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணணும். அங்கே மட்டும்தான் இந்த ஆர்டிகல்ஸில் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஆர்டிக்கலில் இப்போ நான் ஆர்டிக்கலில் வந்து 2-3 எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன். It is not my A person I met in the theatre yesterday was the playwright himself. A person I met in the theatre yesterday was the playwright himself. இந்த இடத்துல என்ன மாற்றணும் அப்படின்னா ஏ பர்சன் வரக்கூடாது, தி பர்சன் வரணும். அதே மாதிரி he was fascinated by insects and the more he studied their habits, greater was his fascinations, no error. இந்த இடத்துல எப்படி வரணும்னா he was fascinated by insects and the more he studied னா தி வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வரணும். by the insects அந்த மாதிரி வரணும். ஸோ இதில் எரர் ஸ்பாட்டிங் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். எதில் ஆர்டிகல்ஸில் ரொம்ப டஃப்பாக வராது. கன்ஜங்ஷன் வரும்போது யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். அதில் வந்து கொஞ்சம் நிறைய ஜக்லிங் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கும், ஜம்பிள்டாக இருக்கும். அதில் மெயினாக ப்ரப்போசிஷன், அட்வர்பு, அட்ஜெக்டிவ், கன்ஜங்ஷன் இது கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, நான் இந்த கன்ஜங்ஷன் அண்டு இது வந்து உங்களுக்கு ஃபோட்டோ அனுப்புகிறேன். இதில் குரூப்பில் ஐ டேக் தட் நோட்ஸ் அண்ட் ஐ சென்ட் இட் இன் தி இது பிடிஎஃப் இதில் அனுப்பி விட்டுடுறேன் உங்கள் குரூப்பில். இப்போ ஐ திங்க் இந்த ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து தே வாண்ட் டு கிவ் சம் லெக்சர் ஆன் ஜென்ரல் நாலேஜ், அதெல்லாம் ஹவு டு அப்ரோச் தி எக்ஸாம்ஸ் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு டைம் கேட்டிருக்காங்க பிஃபோர் லஞ்சு. ஸோ ஐ திங்க் அவங்க அந்த ஃபேக்கல்ட்டி வந்திருக்காங்க. அவங்க ப்ரொஃபஷ்னல், ஷீ இஸ் அ ப்ரொஃபஷ்னல்னு நினைக்கிறேன். அவங்க ஷி ஹஸ் கம் ஹியர், அவங்க வந்து எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை வேறு யார் வராங்கன்னு தெரியல. ஸோ ஐ வில் கால் இட் அ டே. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் பேஷண்ட்லி லிசனிங் டு மீ. ஸோ ஆல் த பெஸ்ட்டு. சீக்கிரமாக ஏஓ எக்ஸாம்லாம் எழுதிட்டு உங்களை ஏஓவாக பார்க்குறேன் ஆஃபீஸில். ரைட், ஏஓவாக பார்க்கலாமா? எங்கள் யுனைடெட் இந்தியாவில் பார்க்கலாமா, நேஷ்னலில் பார்க்கலாமா? நான் வரும்போது லைஃப் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு யார் சிக்னேச்சர் போடுவீங்க எனக்கு? ஐ விஷ் டு see you all there. Okay, all the best கண்ணா.